Now types of conductance first specific conductance, molar conductance, equivalent conductance. Mostly formula based questions only they are asking. Can you tell resistance is directly proportional to what, inversely proportional to what? Now we are discussing types of conductance. Types of conductance. Types of conductance. Achha, Ohm's law is applicable to both electrolytic as well as electrolytic conductance also. Achha, do you know what is Ohm's law? E is equal to IR or V is equal to CR. Current is IR, so that is C to revenue. Nothing but Ohm's. Ohm's law is applicable to both electrolytic conductance as well as electrolytic conductors also. For your kind information, resistance is directly proportional to length of the electrode, inversely proportional to area of the electrode. Resistance is an example for extensive property, which depends upon amount of the substance also. Or we can write rho R is equal to some constant rho into L by A. So what is R? What is R? Resistance, right? So what is the rho? Specific resistance or resistivity? Specific resistance antam, that is called resistivity antam. Resistivity antam, specific resistance antam. I can go for 1 by R is equal to 1 by rho into A by L. Raskochila. 1 by R is equal to 1 by rho into A by L. Raskocha. Achha, 1 by R is nothing but conductance. Achha, 1 by R ni mano conductance raskocha. C is conductance. Achha, 1 by rho ni conductivity anacha or specific conductance anta. Resistance, resistivity or specific resistance, right? ఇక్కడ నేను K అంటాను, కప్ప అంటాం, K అంటాం. K ని కండక్టివిటీ అనొచ్చు, స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అనొచ్చు. రెసిప్రోకల్ కండక్టెన్స్ అనొచ్చు, స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అనొచ్చు. K into A by L. Or K is equal to C into L by A. Achha, finally using this formula. Achha, what are C, what are K here? C is a conductance. Achha, what are units of C? Reciprocal of R only na? Home inverse na? Conductance का units है home inverse होता है. अच्छा, K is called conductivity or specific conductance anta. Conductivity or specific conductance anta. Achha, L by A is called cell constant anta. For given electrode, L by A remains constant. It's called cell constant anta. Cell constant anta L by A. Achha, sometimes they may ask the units. Units number K value cheppesedi. K ichara C ichara cheppesedi. What are units of K? Can you tell CGS units में K क्या होता है? अच्छा, units of C is ohm inverse है. Length सेंटीमीटर है. Area सेंटीमीटर स्क्वायर है. अच्छा, ohm inverse सेंटीमीटर minus 1. और ऐसा यूनिट में S सीमेंट मीटर minus. अच्छा, units ने बट्टी मनो అది K వాల్యూ ఇచ్చారా, C వాల్యూ ఇచ్చారా, ఒక కండక్టివిటీ కండక్టెన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారనుకోండి, ఇచ్చింది కండక్టెన్స్ లా కండక్టివిటీ లా వర్డింగ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అయితే యూనిట్స్ ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేయండి. మీకు ఇచ్చింది K వాల్యూనా, మీకు ఇచ్చింది C వాల్యూనా. C అంటే ఓమ్ ఇన్వర్సే ఉండాలి, కండక్టివిటీ అంటే యూనిట్స్ ఇలా ఉండాలి, అదే SI యూనిట్ లో ఉండాలి, సిరీస్ యూనిట్స్ లో ఉండాలి. ఒకసారి యూనిట్స్ కూడా రైట్ క్వశ్చన్.
अच्छा previous last questions are all questions are directly based questions, formula based questions, right? K is equal to C into L. Here you remember, if concentration increase, concentration of solution increases, K value increases. Concentration of solution increases, K value increases. अच्छा देखो, conductance, conductivity depends upon two factors: number of ions and speed of the ions. अच्छा concentration is n by v ना, in a given solution में more number of ions are present है, more conductivity होगी. So conductivity depends upon concentration of the solution. If concentration of solution increases, K value also increases. This is called specific conductance है. K is nothing but specific conductance है. But NCERT टेक्स्ट बुक में specific conductance को उन्होंने replace किया, उनको word is conductivity. Previously we are using specific conductance है, but nowadays NCERT टेक्स्ट बुक में nowhere they are using specific conductance है, they are using only conductivity. So conductivity का ये question है previously asked. Concentration increases, conductivity increases. Reason है conductivity depends upon two factors: speed of the ions and number of ions. Concentration పెరిగితే n by v, n పెరిగినట్టే number of solution పెరిగినట్టే. So automatically conductance increases. Now how can you define equivalent conductance? How can you define molar conductance? These two terms are only there asked. Equivalent conductance side, molar conductance side, and then straight away you can go for KOHLRANSCH'S law. Only three topics are only left. That is all formula based questions. Only we can briefly we can discuss. Attach. Next, equivalent conductance. देखो equivalent conductance है, equivalent conductance है. अच्छा represented by దీని को lambda ने अंटाम మనం. This is also lambda. That is ionic conductance. Equivalent conductance. Equivalent conductance. अच्छा in general equivalent conductance is nothing but K into V. Equivalent conductance is nothing but K into V only. Means number of ions are produced. Number of ions are produced when 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in VML of the solution. अच्छा for example ఒక electrolyte 1 gram equivalent of electrolyte కనుక ఒక solution లో dissolve చేస్తే how many ions are produced? More number of ions are produced, more will be the conductance. अच्छा equivalent అంటే నార్మాలిటీ లో తీసుకుంటాము. ఈక్వలెంట్ అంటే నార్మాలిటీ కదా, నార్మాలిటీ ఫార్ములా చెప్పండి. నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఇంటూ 1000 బై వి వాల్యూమ్ వి అంట. అచ్చా సపోజ్ నేను 1 గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకుంటే then how many number of ions are there in the solution? Those ions produced by current is called equivalent conductance అంటాం. మనకి జనరల్ గా మ్యాథమెటికల్ గా ఫార్ములా ఏం రాస్తామంటే ఈ ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు, 1000 బై n రాసుకోవచ్చా, 5000 by n 1 gram equivalent है, 1 gram equivalent है. So 1 gram equivalent to V is equal to 1000 by n అవుతుందా? I can reduce formula K is equal to 1000 by. अच्छा direct formula based questions. I think most of the numerical question previously you can check it out. This formula based question they are asking है. Lambda is equal to K into 1000 by n. N is normality है. 1 gram equivalent of an electrolyte dissolved in a VMLR solution, how many ions are produced? Those ions conduct electricity is called equivalent conductance. अच्छा now बताओ units बताओ क्या units है? K का units बताओ. K का units है. Previously we discussed. What is units of K? अच्छा ohm inverse, centimeter inverse. अच्छा वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, सर सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम के लिए. एंड 1 ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंस माइनस है, इक्विवेलेंस माइनस है. अच्छा ओवरऑल यूनिट्स बताओ क्या है? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंस माइनस. और ऐसा यूनिट लो एस मीटर स्क्वायर ఈక్వివలెన్స్ మైనస్. అచ్చా యూనిట్స్ ని బట్టి మీకు ఈక్వివలెంట్ ఇచ్చారా మోలార్ ఇచ్చారా కూడా చెప్పొచ్చు. పర్ మోల్ అయితే మోలార్ అవుతుంది, ఫర్ గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్ అయితే కనుక ఈక్వివలెంట్ కండక్టెన్స్ అవుతుంది. సో యూ ఈక్వివలెంట్ కండక్టెన్స్ का యూనిట్స్ అనేవి డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్.
अच्छा डिफरेंस क्या है मोलर कंडक्टेंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिफरेंस क्या है? अच्छा इन केस ऑफ मोलर कंडक्टेंस है, अच्छा मोलर कंडक्टेंस है, इन केस ऑफ मोलर कंडक्टेंस है, देखो डिफरेंस कैसे होता है, जिससे म्यू अंडा मोलर कंडक्टेंस है और समटाइम्स दे कैन एक्सप्रेस है m అని కూడా అంటాం molar conductance m అంటే molar conductance which is equal to k into v. Once again same है, but previously 1 gram equivalent of an electrolyte है, here 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte, 1 mole का मतलब shall we use mu is equal to k into 1000 by m है, because molarity का फॉर्मूला क्या होता है, molarity is equal to n into 1000 by v. If 1 mole of an electrolyte dissolved in BML of the solution, how many ions are produced? Because of those ions, electricity conductance, this is called molar conductance only. अच्छा molar conductance का अच्छा यूनिट्स बताओ, molar conductance का यूनिट्स बताओ, K का यूनिट्स है ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस ये वाला सेंटीमीटर क्यूब है, मोल माइनस, दिस इज डिफरेंस। अच्छा व्हाट आर यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, मतलब कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा देखो ये अनलाइक के mu value and lambda value increases with increase in dilution. अच्छा this is a concept based question sir, so many times asked that, I will tell you अच्छा if dilution increases, if dilution increases K value decreases, lambda and mu value increases. कैसा? Can you tell what is the reason? अच्छा this reason already we discussed that. Concentration పెరిగితే K value పెరుగుతుంది. But what about lambda and mu value? The reason is mu is equal to K into V. अच्छा lambda is equal to K into V1. For example मैंने K value को, let's suppose K value को मैंने 0.1 लिया K value को, अच्छा 1 ml में suppose volume is 1 ml है into 1 है, volume 10 ml है into 10 है, dilution का volume 100 ml है into 100 है, volume 1000 ml है into 1000 है, right? मतलब volume increases, dilution increases है, product of K into V ना, that's why lambda value mu value increases. But in case of conductance, conductivity na K value depends upon number of ions. But is the product of K into V na, whatever may be K value, but it is multiplied with V only. That's why if dilution increases, K value decreases, whereas equivalent conductance, molar conductance increases. So these theoretical concepts are previously asked. And the one graphs also there. Variation of dilution with equivalent conductance, molar conductance. Strong electrolyte, weak electrolyte, graph. Can you tell me what is the equation? Debye Unsager equation. So can you tell what is Debye Unsager equation? Debye Unsager equation. Can you tell? Lambda C known concentration. Lambda naught C minus A into under root C. This equation. अच्छा A is a constant which depends upon can you tell which depends upon temperature and nature of solvent. अच्छा this is obtained by graphical method. A values are obtained. अच्छा देखो we are using है ये जीरो concentration है, जीरो concentration का मतलब infinite dilution है,
जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। For a kind of at infinite dilution, alpha is equal to 1. At infinite dilution, if the dilution increases, alpha value also increases. Alpha is equal to unity at infinite dilution. अच्छा, whenever zero concentration का meaning है infinite dilution. अच्छा, this graph allow that you can rearrange like lambda c is equal to minus a into root c plus lambda naught c. This is the graph in the form of y is equal to minus mx plus c graph. Graph along the one y is equal to minus mx plus c graph. The graph along the chart. Now, if suppose I want to draw the graph, अच्छा y axis में నేను known concentration తీసుకుంటాను, x axis में concentration term తీసుకుంటాను. अच्छा నేను రెండు గ్రాఫ్స్ డ్రా చేస్తాను, ఒకటి వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి ఒకటి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి, lambda c versus root c. अच्छा फर्स्ट I go for weak strong electrolyte చూస్తాను. This for strong electrolyte. Strong electrolytes. अच्छा strong electrolytes అంటే salt of a strong acid, strong base, always strong electrolytes. अच्छा can you tell at any dilution है strong electrolytes है 100% completely dissociated. अच्छा whatever may be the concentration है 0.1 molar है 1 molar है 2 molar है 5 molar concentration doesn't matter. Strong electrolytes are 100% dissociated at any concentration because it is strong electrolytes easily dissociated 100% dissociation होता है. That means irrespective of the concentration strong electrolyte high value होता है, alpha value high होता है, more conductance होता है. But whenever dilution, see देखो concentration graph ऐसा होता है almost not much variation. Graph is not much variation. Graph. Reason is at any concentration is 100% dissociation है, that's why high values होता है. But whenever dilution increases between the ions there are enough space to travel. Because speed of the ion increases, conductance also increases. अच्छा strong electrolyte का graph little bit increases because of reason is on dilution is in between the ions of there are enough space to travel. So whenever enough space is more speed increases because of speed increases conductance slightly increases. Here only speed है, concentration कोई मतलब नहीं. Strong electrolyte, for example barium chloride తీసుకోవచ్చు, like KCl తీసుకోవచ్చు, KNO3 తీసుకోవచ్చు, NaCl తీసుకోవచ్చు. These are strong electrolytes. Strong not much difference is graph there. The reason is only speed of the ion slightly increases only, but not dilution because of concentration. Any concentration 100% dissolution. But देखो weak electrolytes are alpha value is very much less at high concentrations. Whenever dilution increases alpha dilution also there. Whenever dilution increases अच्छा alpha dilution K is equal to C alpha square. I think you remember K is equal to C alpha square. I think once again I am writing. अच्छा K is equal to C alpha square. अच्छा alpha square is equal to under root K by C ना. अच्छा sorry alpha is equal to under root K into B ना. देखो 1 by C B रास्ता. alpha dilution of proportion దీనికోసం dilution పెరిగితే alpha value పెరుగుతుంది weak electrolyte. At infinite dilution that value is nothing but lambda naught c only. At infinite dilution alpha is equal to 1 होता है. मतलब ये two factors are decides है. What are the two factor है? First factor है अच्छा ग्राफ ऐसा होता है देखो abnormal change है. Because at high concentration में alpha value less है, conductivity less only. Concentration decreases, alpha value slowly increases, concentration increases. At zero concentration is maximum alpha value. अच्छा two factor है. Constant alpha suppose dilution increases, alpha value increases, conductance increases होता है. At the same time, enough space between the ions are present. Speed as well as dilution both are impact on the weak electrolytes. That's why graphs are different by weak electrolytes, strong electrolytes. I think in NCERT your textbook
both are given in same one graph, might be both weak electrolytes के लिए strong एक graph में दोनों variation they showed. So ये this for example weak acid है, like acetic acid के लिए भी और ammonium hydroxide के लिए भी any weak electrolytes है we can use. Strong electrolytes we use this stuff. अच्छा, how the questions are asking? They may ask the question directly graphs है. Which are the following correct graph for strong electrolytes है? Which are the following? अच्छा ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్సెప్ట్ ఉంది కదైనా ఈ OA ఇంటర్సెప్ట్ ఉంది కదా ఈ ఇంటర్సెప్ట్ में लैम्डा नॉट सी करता है इस स्लोप है ये वैल्यू ग्राफिकल रिप्रेजेंट स्लोप इज इक्वल टू ये वैल्यू ఈ ఇంటర్సెప్ట్ అని చూడండి ఈ ఇంటర్సెప్ట్ OA ఇంటర్సెప్ట్ ఇన్ఫినిట్ డైరెక్షన్ దగ్గర కనుక్కుంటాం అంటే జీరో కాన్సంట్రేషన్ దగ్గర కండక్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ lambda naught c infinite dilution at infinite dilution alpha is equal to 1 but strong electrolyte के लिए any concentration doesn't matter only any concentration strong electrolyte 100% dissociative. So number of ions are more, no doubt at all. Conductance is initial stage also more, but why slight variation is dilution increases between the ions enough space, so they can travel faster rate. Speed, little bit speed increases. Speed increases means little bit conductance increases. Number of ions are same, any concentration, but speed increases. If number of ions are different, speed also different. Both factor influence. अच्छा, both factor influence for weak electrolyte है, only one factor influence by strong. I think 2016 or 17 or 18 or NEET లో ఒక థియరీ క్వశ్చన్ అడిగారు నేను కాన్ఫ్లిక్ట్ చేసుకో థియరీ క్వశ్చన్ అడిగారు. अच्छा, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి ఏ ఫ్యాక్టర్ స్పీడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటాయి, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి ఏ ఫ్యాక్టర్ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ స్పీడ్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్ఫా ఫ్యాక్టర్. ఆల్ఫా ఫ్యాక్టర్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ లో మనకి నెగ్లిజిబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ డైల్యూషన్. So anyhow, previous concept है dilution increases, K value decreases है, mu value and lambda value increases. अच्छा, graph they how they will ask questions. Now, one or two points we discuss, then I go for that directly Kohler's now. Last concept, right? Strong electrolyte के graph है, weak electrolyte के graph. अच्छा, here also we can use Ka is equal to C alpha squared by 1 minus alpha. Ashwar dilution formula here also supposed to use it. And this is for moisture. This is for strong electrolytes के लिए. Strong electrolytes के लिए we can use this formula. और weak electrolytes के लिए Ka is equal to C alpha squared. अच्छा, बी पेयर ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट इచ్చారా అక్కడలా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिस इज अ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला. बट हाउ टू फाइंड आउट अल्फा वैल्यू ना, अल्फा वैल्यू ఎలా కనుక్కుంటాం? अल्फा इज इक्वल टू known concentration upon zero constant infinite dilution. अच्छा, ఈ వాల్యూస్ కూడా ఇస్తారు మీకు ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవాలి. अच्छा, నాట్ ఓన్లీ ఈక్వివలెన్స్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఆల్సో సేమ్ ఫార్ములా. నోన్ కాన్సంట్రేషన్ అంటే 1 మోలార్ 2 మోలార్ దగ్గర నోన్ కాన్సంట్రేషన్ దగ్గర వాల్యూస్ ఇస్తారు బై అన్నోన్. अच्छा, ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత దీన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే కండిషన్ lambda c by lambda naught c. अच्छा, lambda infinity కూడా అనొచ్చు, lambda c అనొచ్చు, lambda infinity కూడా అనొచ్చు. at infinite dilution జీరో కాన్సంట్రేషన్ అంటాం. अच्छा, lambda వాల్యూ కనుక్కుంటే Ka వాల్యూలో మనకి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ కలుగుతారా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కలుగుతారా డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. अच्छा, how to find out lambda? okay, if you know this then I can directly go for Kohler's law, independent of migration of ions. अच्छा, these applications also important. Previously asked applications कैसे and what is the statement? So types of conductance take what a questions you know, molar conductance, equivalent conductance, specific conductance. Formula based K is equal to C into L by A. L by A is constant is called cell constant. Right formula based questions है. Mu is equal to K into 1000 by M. Lambda is equal to K into 1000 by M. These three formula based questions they will ask. और ఇంకొంచెం లిటిగేషన్ ఇంకొంచెం డెప్త్ కి అడిగితే ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే lambda c by lambda naught.
or mu c by mu naught c. ఇంకా dissociation constant for weak electrolyte strong electrolyte అనుకుంటే K is also dilution. K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. Weak electrolyte के लिए K is equal to C alpha square. E water. And the last one. Achha, what is meant by this law? According to this law, the total conductance, equivalent conductance at infinite dilution is equal to sum of the ionic conductance of cations and anions. Very simple. The equivalent conductance at infinite dilution are zero concentration. Achha, equivalent conductance at infinite dilution are zero concentration. Equivalent conductance also molar conductance also. First I go for equivalent conductance. Equivalent conductance at infinite dilution or zero concentration is equal to, IP point of I think very important that there is no IP exams. Equivalent conductance at infinite dilution, zero concentration is equal to sum of the ionic conductance of cation and anion. C meant for cation, A meant for anion. This simple law. Lambda C is nothing but ionic conductance. Both will spell like a lambda only, confusing. Lambda C is equal to lambda and confusing. This equivalent conductance is ionic conductance. Ionic conductance of cation. Lambda is ionic conductance of anion. ఇంకొంచెం డెప్త్కల్ క్వశ్చన్ అడిగితే ionic conductance కనుక్కోవాలంటే speed of the cation is equal to lambda C by 96,500 coulombs. The speed of the anion is equal to lambda A by 96,500. Ionic conductance speed into ఒక మోల్ అంటే 1 farad అయినా 2 మోల్ అంటే 2 farad అయినా 3 మోల్ అంటే 3 farad అయినా అందుకని coulombs లో రాసాను. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ కనుక లాంబ్డా ఇవ్వకుండా స్పీడ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ అనే anion ఇచ్చేస్తే టోటల్ కరెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తాం? కరెంట్ క్యారీడ్ బై క్యాటయాన్, కరెంట్ క్యారీడ్ బై anion. అంతే కదా? కరెంట్ ఏమి డిపెండ్ ఆన్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ అనేది డిపెండ్. కరెంట్ క్యారీడ్ బై క్యాటయాన్, కరెంట్ క్యారీడ్ బై anion. కదా? దాన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అయానిక్ కండక్షన్ చెప్తారు. దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అంటారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అంటే టోటల్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ క్యారీడ్ బై క్యాటయాన్, కరెంట్ క్యారీడ్ బై anion. Then only we get total current only. దాన్ని ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పారంటే తను ఏం చెప్పారంటే at infinite dilution a zero concentration is equal to sum of the ionic conductance of cation and anion అని చెప్పారు. This is nothing but Kohler's law. But it is applicable to only monovalent cation and anion. And this formula is applicable to only suppose నేను lambda not acetic acid ఇచ్చాను అనుకోండి. అయితే lambda not NaCl ఇచ్చాను అనుకోండి. lambda not NaO ఇచ్చాను అనుకోండి. This formula is applicable. Cation charge 1, anion charge 1 కాబట్టి formula is applicable. For example, acetic acid ఇస్తే I can write acetic acid ఇస్తే రాస్తాను lambda not acetic acid is equal to lambda cation lambda H plus lambda acetate anion. अच्छा NaCl ఇస్తే Na plus Cl minus రాస్తాం. Na వచ్చేస్తే Na plus OH minus రాస్తాం. మరి అల్యూమినియం సల్ఫేట్, బేరియం క్లోరైడ్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఇస్తే అది మోనోవాలెంట్ క్యాటయాన్ కాదు. మోనోవాలెంట్ క్యాటయాన్ ఇస్తే ఫార్ములా ఇస్ ఓకే. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాలీవాలెంట్ క్యాటయాన్ anion ఇస్తే కనుక फॉर्मूला लिटिल बिट इज मॉडिफाइड. अच्छा मॉडिफाइड क्या ऐसा होता है? मॉडिफाइड है देखो लैम्डा नॉट is equal to 1 by z plus into lambda c 1 by z minus into lambda e. अच्छा what are z plus z minus e? charge of cation and anion. For example, for simple example आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल है बेरिंग क्लोराइड लेता है. मैंने बेरिंग क्लोराइड लेता है. अच्छा बेरियम का चार्ज कितना है? सो shall I write 1 by 2 into lambda Ba plus 2. अच्छा क्लोराइड का चार्ज कितना है? 1 है. मॉड्यूलस తీసుకున్నప్పుడు మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. అంటే 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 తీసుకోవాలి.
Sir, each chlorine -1 another 2 chlorine -2 is 4. Chlorine carried how much? Each chloride ion 1. So 1 into lambda is 0. Suppose aluminum sulfate కావాలి. Aluminum sulfate కావాలి. अच्छा aluminum का +3 charge है, sulfate का -2 charge है. Charge only. Suppose I want to go for this is 1/3 into lambda Al plus 3. अच्छा 1/2 into lambda SO4 अच्छा 90% they will provide monovalent. మిమ్మల్ని అసలు ఇబ్బంది పెట్టరు. ఎంత మంచి వాళ్ళు ఎంటీఏ వాళ్ళు, టీబీఎస్సీ వాళ్ళు ఇబ్బంది లేదు. They know that you are very good in mathematics. They will ask very simple questions. మిమ్మల్ని కష్టపడతాం ఎందుకు వస్తుంది? ఫార్ములా ఇస్తే సరిపోతుంది కదా. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఒక 10% ఛాన్స్ ఉంది, చూద్దాం అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేద్దాం. అన్నిటికీ ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా ఫార్ములా మార్చుతున్నారా? టెస్టింగ్ కోసం ఇలా ఇస్తారు, ఒక్కోసారి అలా ఇస్తారు, కానీ దీనిలో కూడా పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయి. జస్ట్ టెస్టింగ్ అంటే. Now this is the formula for మరి molar conductance అయితే ఫార్ములా ఏంటి? ఈక్వివలెంట్ కండక్టెన్స్ అయితే ఫార్ములా ఏంటి? molar conductance ఫార్ములా చూడండి. अच्छा molar conductance के लिए फॉर्मूला जीरो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला m into lambda c n into lambda e. अच्छा क्या m और n क्या है? मोनोवैलेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बोथ फॉर्मूलास आर सेम है. m is equal to 1 n is equal to 1 मोनोवैलेंट के लिए. अच्छा m and n are molar ratio, coefficients of the cation and anion. Here m and n are coefficient of अच्छा coefficients of cation and anion. cation and anion क्या m and n are. Here m and n are coefficients of cation and anion. अच्छा previous example देखो, aluminum sulfate का देखो. aluminum sulfate कैसा लिखूंगा देखो, aluminum sulfate अच्छा 2Al plus 3SO4 minus. Can you tell what is the molar ratio of aluminum? 2. Shall we write like this? This is for aluminum sulfate के लिए. Aluminum sulfate के लिए shall we write like this is a 2 into lambda Al plus 3 and then 3 into lambda SO4 minus. अच्छा relation కావాలన్నా molar की equal relation కావాలనుకోండి. This divided by 6 రాస్తాను అనుకోండి, divided by 6 రాస్తాను అనుకోండి. There is no change in value. Divided by 6 రాస్తే then देखो this is a mu Al2SO4 taken thrice 6 divided by 6 రాస్తే ఇది 1/3 అంటే చూడండి, ఇది 1/3 lambda Al plus 3 1/2 lambda Cl. This is nothing but aluminum sulfate. అంటే మోలార్ కండక్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 టైమ్స్ ఆఫ్ ఈక్వివలెంట్ కండక్టెన్స్. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే నాకు మోలార్ కండక్టెన్స్ రావాలి అంటే n ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఈక్వివలెంట్ కండక్టెన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. మోలార్ కండక్టెన్స్ రావాలంటే n ఫ్యాక్టర్ రాస్తే n రాయొచ్చు, నేను n ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ రాస్తాను. వేరే ఈక్వివలెంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి 2 into lambda వేరే. అల్యూమినియం అనుకోండి 6 into అల్యూమినియం సల్ఫేట్. n ఫ్యాక్టర్ అంటే n ఫ్యాక్టర్ తెలుసు కదా, total charge of cation and anion, प्रति को n factor in case of salt. अच्छा relation equivalent conductance की molar conductance relation, this is the relation. And finally अच्छा applications. This is simple applications, very easy applications. Mostly these kind of problems also they may ask, but simple applications are also how they are asking the applications. Okay, finally 1 or 2 minutes I will conclude application है. अच्छा देखो ऐसा क्वेश्चन देता है आपका, अच्छा उसका x वैल्यू दिया. अच्छा इन एग्जाम में दे प्रोवाइड न्यूमेरिकल वैल्यूज है, x वैल्यू दिया, ये y दिया, ये z दिया. अच्छा these are given data, they will ask you what is the value of this.
What is the value of this? Simple application. Not a very difficult task for you, very simple. Acha, this, I will write this one. But the according definition, I will write this one. Lambda h plus lambda h. Acha, from 1, 2, 3, in order to get this one, what we'll do? This is a according definition. क्या है? According definition lambda na plus है, lambda h theta है. अच्छा, according definition है lambda na plus है, lambda cl minus. According this is a definition lambda h plus है, lambda cl minus. अच्छा, ये मूడింటిని ఏం చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది? अच्छा, మనకి ఏం కావాలి? h theta అని కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యాడ్ చేయాలి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ మనకి అవసరం లేదు, NaCl Cl లేదు అసలు. -2 చేయాలి. థర్డ్ ఈక్వేషన్ యాడ్ చేయాలి. అంటే ఏం రాయాలి? నేను ఏం రాయాలి? ఇక్కడ మనకి 1 + 3 -2 రాస్తే నాకు ఈక్వేషన్ వస్తుంది. చూడండి, 1 3 యాడ్ చేయండి, -2 చేయండి. చేస్తే Na + Cl - క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మిగిలిపోయింది చూడండి. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయవస్తుందా? That common sense which చేయడం. So from given equation, how will get our required equation? దీనికి స్టెప్స్ ఏం రాయాల్సిందా? డైరెక్ట్ ఇక్కడ న్యూమరికల్ ఇచ్చేస్తారు మీకు. They will provide numericals only. అచ్చా, ఇది x అన్నారు, ఇది z అన్నారు, ఇది y అన్నారు. అయిపోయింది కథ. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అచ్చా, అప్లికేషన్ ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉంటే ఎలా? సపోజ్ అమోనియం అయితే వన్ మోర్ అప్లికేషన్. One more application. Achha, lambda naught ammonium chloride is given. Lambda naught NaOH is given. Lambda naught NaCl is given. Achha, they want to ask you lambda naught ammonium hydroxide how much? Achha, dekho x given, y given, z given. Can you tell? Ammonium hydroxide ante NH4 plus kavali, OH minus kavali. అంటే ఇక్కడ చూడండి 1 2 సరే అన్నీ ఓవచ్చు. ఇక్కడ 1 2 యాడ్ చేసి -3 చేయాలి. అన్నిట్లో అదే ఫిక్స్డ్ కాదు, ఫార్ములా ఏం కాదు. ఇక్కడ అది ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ని బట్టి ఇక మనకి అది రావాలి. ఇది రావాలంటే కండిషన్ ఏంటి? లాంబ్డా NH4 ప్లస్ లాంబ్డా OH మైనస్ కావాలి. అంటే NH4 ఖచ్చితంగా కావాలి, OH మైనస్ కావాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. ఇక ఈ రెండు సార్ ఇది Na ప్లస్ Cl మైనస్ కదా, ఈ రెండు పోవాలి. ఈ రెండు పోవాలి, దీన్ని మైనస్ చేయాలి. అది సింపుల్ గా ఏమవుతుంది? x + y - z. అంటే నేను x + y తీసుకున్నాను. ఎగ్జామ్ లో న్యూమరికల్ ఇస్తాను. న్యూమరికల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఇంతకుమించి అప్లికేషన్స్ ఏం లేదు. అండ్ సెకండ్ పార్ట్, లాస్ట్ పార్ట్ టుమారో విల్ డిస్కస్ నెన్నెస్ట్ ఈక్వేషన్. galvanic cell లో నెన్నెస్ట్ ఈక్వేషన్. ఐ థింక్ corrosion and batteries में they never ask the question है. A possibility there. One time galvanization is asked. Very simple question है. Like fuel cell में एक question asked. Very theoretical questions they will ask. Most of the questions are NST question. Tomorrow we can discuss NST question.